তো এস জায়গায় নতুন মাইক সেট আপটা করলাম, খুব কষ্ট করে জোগাড় লাগিয়ে অনেক ইউটিউবের ভিডিও দেখে লাস্টে একটা জোগাড় করা গেল। তো এখন সেই মাইকেরই আওয়াজ আসছে, জানি না কেমন আসছে, সেটা তো যখন এডিট করবো তখন বোঝা যাবে। কিন্তু মাইক ছাড়া সত্যিকারের মোটর ব্লগিং কিন্তু একটা অসম্ভব ব্যাপার। এবারে সেটাই দেখার। মাইকটা যেটা নিয়েছি সেটা হচ্ছে মাউনো মাউনো AU 400। তো সেটার মাইক আছে, মেনলি হচ্ছে অ্যাডাপ্টারটা ওই টাইপ সি থেকে 3.5 জ্যাকটা যেটা লাগে আর কি, সেইটারই মেন হচ্ছে গল্প। ওইটাকে যদি ঠিকঠাক মতো করে নেওয়া যায় তাহলে কিন্তু একদম ভালোই অডিও আসে। এখন আসার তো কথা, আমি এখন ঠিক জানি না কেমন কি হচ্ছে না হচ্ছে। হালকা উইন্ডোজ থাকবে সেটা আমি জানি, কেননা যেহেতু আমার যে হেলমেটটা আছে সেটা অফরোডিং হেলমেট, তো ওটা দিয়ে হাওয়া ঢোকে। পুরো যদি একদম কভার্ড হেলমেট যদি ওরকম হয় তাহলে কিনতে হবে, পয়সা লাগবে দাদা, পয়সা। যদি সাকসেসফুলি এটা ঠিকঠাক মতো হয়, মানে মাইকটা যদি সেটা ঠিক মতো হয়ে যায়, আমি জানি না এখন কি অবস্থায় আছে এটা, মানে আরো কতটা সেট আপ দরকার এটা, কেননা এটাই আমার ফার্স্ট টাইম। কেননা হেলমেটে আমি এর আগে মাইক লাগাইনি, এর আগের যতগুলো ভিডিও ছিল সেগুলো আমি ভয়েস ওভার দিয়েছি, আমি মিউজিক দিয়েছি। আজকে প্রচুর জ্যাম, সোমবারের বাজার। এখানে 8:41 বাজে, রবি জানো 9টার সময়, অফিস 9টা থেকে। আমাদের এখানে শুধুমাত্র একটা কথা আছে, কলকাতার ট্রাফিকে যদি চালাতে পারো তাহলে সব জায়গায় ট্রাফিকে চালাতে পারবে। কারণ তো দেখলেনি।
ডান দিকে শর্টকাটটা আছে, কিন্তু আমি নেবো না ওটা। ওটা নিলে অনেক ব্যাপার আছে। এখানে আমার একটাই সিগন্যাল পড়বে, ওখানে 3খানা সিগন্যাল পড়বে, ভাবা যায়? টার্নিং এর মুখেই দাঁড় করা যাবে, নাহলে কোনো প্যাসেঞ্জারই উঠবে না। Oh shit. এটা একটা ভালো ব্যাপার, অফিসের জন্য স্পেশাল বাস। অবশ্যই মানে যারা আর কি যেখানে যাবে তার স্পেসিফিক সেই বাসগুলোই আর কি থাকবে। ধরো বাসটা সল্ট লেগে যাবে আর তুমি যাবে ডালহাউসি, তাহলে হয়ে গেল।